Azawi soko buze ku bakonkonyi. Abakonkonyi abazinyi mwena gye muli ssaawa eno mbabuuzaako nkasubire buli omu alisitedde talina tabbu. Yes, it's your girl Azawi. Yep. How has this year been for you musically? Of course, this year has been, I would say, not very active for me because most of my energy mbadde nkitaddeko album yange, and to make albums you need like physical, emotional, and like it has to take all of your energy to actually make an album. So I took like a little break to be able to finish this album, and finally I made it, I finished it, and we're here. Yes, we are going on a road. Tugenda kuddamu buto. Okay, let's talk about Sankofa, the album, because that's the main reason as to why we are here. Take us back, album when watandika ogikolako ddi, and how has been the process of making an album weno? Yes. Album natandika ogikolako was I think start of 2022 when natandika ogikolako, but of course time eyo omanyize njagala nnyo nkole work nga mu feelinga like I feel like me ne waka wange waliwo chemistry. Of course I was writing music, but then like it didn't have like a connection between me, the artist or the creator, and the craft itself. So I had to take a minute and rediscover myself. Ti Azawi oba Zawedde, before I even became Azawi, Zawedde biki bye yakolanga to stimulate her creativity, her creative juices, to be able to make like really amazing records, you know. So I took that time, and then because for this album I'm talking about my personal life, my past, because I've allowed myself to be vulnerable for the first time. Talk about my love experiences, the mistakes that I made, the solutions that I found out, engeri gye nafukamu better as a person. So it's me being vulnerable to my fans, because Sankofa nga kye kigambo kiva Ghana. Eyo concept gyefe era kibadde kigendeta ku kibuuzo kyange kigenda okudda ku Sankofa. Why Sankofa? Kigambo kiva Ghana. Era I actually even worked with a Ghanaian producer on this very album. Kitegeeza nti okumanya gy'olaga onosooka okumanya wa gy'ova, kubanga ebiseera bisinga tubeera lost, naye ate nga tulina okusooka okumanya tufumiitirizeemu tumanye nti bannaaye eno y'ensibuko yaffe okusobola okutuuka mu future, because there is no way you can know your future when you don't know where you're coming from. And for me, I used my past to actually solve the problem that I was going through that time, because there is nothing more personal to anybody than their past. So I used my past. I talked about the stories in my past, the mistakes that I made there, the person I was, to be able okusobola creating something that was more personal to me, to find the solution, to go through whatever challenge that I was going through, nga siri inspired, siri motivated. So when I did that, kyanyambako era nensumulukuka, and I was able to do this album till now. We are here. Like, it helped me to move forward into, to move further. I don't know if I make sense to you guys. Yes, you do make sense. You said you have a Ghanaian producer on this album, and oyinako producer abalala okuva mu nsi endala? No, it's just him. Because album ero gikola obulungi tulina kubeerako n'abaproducer abangi, ekiseera ekisinga era kibeera advisable, and you have like ekinene nnyo abaproducer aba babiri. But for this album nakola n'abaproducer basatu. Nakola ne Banga Boy, who's the main producer on the album, nenkola ne Atin, nenkola ne Groovy World okuva e Ghana. Yeah. So bebo baproducer bakaba bali kweno. Album eno eriko ennyimba mmeka? Album eriko ennyimba 16, 16 records nga African music. Waki 16? Because Azawi nandi kusubidde okuba nti album wagitandika 2022, gwe mwaka nga gumu, nsubira okuba nga eriko ennyimba nnyingi nnyo spending time nnene nga tetukulaba mu active music industry. Olw'okuba ebiseera bikyuse, kubanga edda abakozi b'ennyimba abayimbi bakolanga ennyimba 4 ku album, ennyimba 25. But generation eno si nyangu, tebalina nnyo obudde bungi on them, they're always up to something. So for me, I wanted to give them like a short experience, but something that will, be memorable in their heads. So sagala omuntu abeere ku album agiwulirize asumagira n'osumagira. Just bawe katono, but nga kigenda beera, it's gonna make like a point in their heads or in their memory. Yeah. African music twalina ko limba lwe bayita African music. Ku Sankofa tulina ko limba lwe bayita Sankofa.
I wouldn't say I don't know, should I even call it a song? It's a mix of a song and then poetry, like biri awo tebitegerekeka but mujja biwulira. Azawi wesibye nnyo ku kintu kya album. Abayimbi abalala we mbadde njogerako nabo bangamba album wane Uganda tezinatandika kukola and nga bali discouraged nnyo bakatandika n'okugenda mu kintu kya EP nagamba katwayo EP engeri gye baka ennyimba ntono nayo wena EP gye wasooka otuwa nga bakagenda mu Swang's Avenue. Lwaki weesibye nnyo ku album? Is it because gwe zikkolera ng'omuntu oba because olina kyo ayinga ffe kye tutannalaba? Okay, nze I'm a big dreamer. Kali nze platforms zenjagala okubeerako zetaaga omuntu nga catalogue ye ina we speak in albums, not singles. Nekirala, I like giving my fans like a package. Si just muwako katono and then they move on for like njagala afune experience to depth, not just something small and then they move forward. And for albums, you get like to express yourself more as an artist. Kwa mulimo luyimba ndosobola lutanga single, but I think I will take ako album. It makes more sense that way, and it can feed off the energy of other records on the album. Kati mulimo nyimba ezimu nga bw'olutaloka terujja situka, ne bw'oluta n'olulala lujja kufeedingamu eyo energy. There's some science to it when you go and study about albums. There's some science to it, and for me, sagala bayimbi bannange balowooze nti albums tezikola. Nandibadde kyakulabirako. Maddox yandibadde kyakulabirako. Abasajja bonna bakola ki? Bata albums ne zikola. Just making sure nti album ogifunamu to the best. You have to put nice music, not just nti lugendeko. And then you have to be intentional about what you're trying to tell the fans, the people. So just kunganya nyimba. You have to be like intentional about the sound, you know. Bobo saze okuba kadongo kam let that be the energy. Si muntu asooke mu funk then ate omukube like it has to flow. It has to have fluidity to it. I don't know if I make sense. Yeah, album eriko collaborations meka because nina teaser gye nalabye gye watadde nga ndaba ba Sauti Soul. Oinako collaborations meka, and do you mind sharing them? Yeah, I think I have like 4 collaborations. Ninako Elijah Chitaka, Ninako the Great Sauti Soul, Awatebali Bango Bakufuna. I have one top big artist, top dancehall artist on the album. Yes. What's the name of the artist? And njagala kutandika n'oluyimba lwasoose okuta oluyimba olwa Omwenge off the Sankofa album. Oluyimba receiving a lot of backlash ng'abamu bagamba nti lulina oluyimba olwa Ali Kiba lulinga lwe lufaanana nalwo. What's so special about the song and waki ku nnyimba zonna lwe wasoose okuta? This style of music, manyika rumba is different, and there are so many songs that sound like that. There is one from a French artist. The Sauti Soul has that same vibe. Fally Ipupa has that same vibe. So there's no problem with doing a song with the same progression and in the same style, for as long as your message you have not like imitated the other artists. So this is rumba, and the most important thing why I wanted actually to do this record is to inform people about kubanga inako wenali and walolimba Cardi B or playing. I think it's called I Said I Like It Like That. It's called like Latin trap or something. And then someone said that is Cuban music. And I'm like, no, that is not Cuban. That is African music. That genre comes from Africa. Kubanga bodda ke mabega abasajja aba Latin bajjako in the 1960 something. Ne bagenda e Congo. So ne bajjayo ba slaves aba Congo ne babatwale Cuba. So babajjayo ne music waabwe era bo balina ekigambo kye bayita nkumba. Kumba means bell bottom. Ezempale muzijjukira ebiseera ebyo nga bozisibye oli n'akuba omuziki. Nzimanyi nimero dakyazesa up to now. Yes. Kati bwe babatwale ne Cuba, they went with their music. Kati music we yatuuka Cuba now spreading in South America okutuuka nti eyo style aba Cuba like South Americans bagiyita nti yaabwe. So I wanted to make that record so that I get a chance to speak about those facts, because African music heritage is so vast. Abantu abamu, they come and they think like, this is our style. But when you dig deep and go back into history, you realize that music actually now singer, the instruments, the sounds,
Africa wano wakola ki wava. So mu video y'oluyimba luno yemu tulina ekifaananyi omuwala gwe tulabamu afaananamu ku shiba, tulaba ne tatouage ina wano ku lubuto yakama yennyini nnyini. What's the idea about this whole thing? Of course era wemu tulina video eyo mulaba abantu abakyala bali babiri nga banywamu. Ekintu kyasinza okugatta abantu mwenge. Bantu bangi bakoze emikwano nga bagenze mu kinywero gye banywera omwenge n'ovaayo ng'okoze emikwano mingi. So for me, I'm basically spreading togetherness, unity. Kubanga bino ebyabaawo bato ena engeri maybe gyeyawulamu abayimbi. Kwanze nze ndi big fan waabwe bombi babiri, mbakkiriza mbakabi bakuba. But eno kyandibanga yabayawulamu konti oli bw'asanga ne munne bayinza obutakola ki okwebuuza. Yeah, so for me I'm just spreading love and unity and togetherness. Okay, so album eno tugiraba egenda kugirako kaŋŋambe concert and Azawi wakamala okuhavinga concert mwaka gumu oba ebiri emabega yali erugogaawo. Tolowooza nti kino kize too soon okuzzaako concert endala and mu kifo nga Serena Hotel? Personally, I think it's very, very okay. Kubanga, I didn't do this out of the blue. Of course, there was some demand from my fans, and I also wanted to make this concert so that I get to launch the album properly, perform the songs on the album. Of course, I'm going to perform the old songs, but it's more about the new album. To abantu bajiwulireko. So, the stina mbuzibu, nama neba najja bibiri oba kumi. I'll give my best on that show because ze njagala just abantu bajje banyumire irrespective of the number. It doesn't matter. Abantu tubawadde mu time kuyiga zino nnyimba because vibe naawe ensubiramu nti ojja gifuna nnyo senga abantu ennyimba badde bazimanyi nti tujja kuyimba Queen Mino naawe ofune vibe esobola okutuyimbira. So tosuubira nti wantuwaddemuko ka time ne tuyiga ennyimba zino. Wali ogenzeko ku performance nolaba omuyimbi nga performing oluyimba lwatamanyi but then you still entertained. Yeah, sure. Ate n'ogendako ku show ng'omuyimbi oluyimba olumanyi n'aluyimba naye nga you're not entertained. Nakyo kyali kibaddewo. Ndowooza nkuzeemu sekyo. Nze twogereko ku mabega ku album Made in African Music. Album eno gwe goals zaayo zonna yazaachivinga ziwali osuubira zegenda oku. African Music, yeah, goals is is like a quarter of what I want. Because for me, personally, I don't know what the world thinks, but for me, I feel like I've made my point to the Ugandans. They know what I can do. Now, njagala ninyeko other waters outside Uganda, outside Kampala. Is it possible? Like, I've made risks with this album. Tadeke nyimba. And of course, a few people are like, this is not Ugandan sound. But of course, I'm not doing Ugandan sound. I want the world, the rest of the world, to also understand that, Uganda, waliyo obuyimbi obwakabi nga sinzija sinze nzeka. Abayimbi abalala tusobola okikuba tuli bakabi nabo bajjeko eno, bajjeyo ku talent eyakabi abantu bakole ki bagimanye outside Uganda. Away from that, tubaddeko ne talk z'aba Nigeria okudominating Ugandan music industry so much nga tulowoozamu nti bazze wano ne bagezaako okutu exploiting ne bakozesa abayimbi baffe nga mmwe because naawe tulina ennyimba ze nakulaba ng'okozemu ne kuba Nigeria bano abawerawerako olina ennyimba ze wataawe emabega okwali ne Bachike. Olowooza ki nti mukoze ennyimba zino naye mmwe ne muzifiirako mwe bannayuganda ne muzipushinga bo ne batazipushinga eri ne babakozesa mmwe wano okudominatinga and ngeri mu ewaabwe tetuliiyo. What's your take about this whole thing? Okay, I think ebiseera ebisinga kibeera ku agreement kubanga ebiseera ebisinga obogenda okola n'omuyimbi you agree nti nze nja kupromotinga kweno side oli niye naakugamba nze ngenda kuwa buwivas ebisigadde sikola ki sibirimu unless ng'oluyimba lubloginze up n'akijumpinga on but nga tajja kuteekamu sente ze. But actually I'm not even against those guys because bateekamu work okujja eno ateekamu ticket n'atuula wano eno n'apangisa hotel n'abeera wano wiiki ng'emu n'atuyitamu they put in the work febe tetubikola. Muyimbi kigwamanyi wanene yali agenze n'akampingako eyo. Of late mbadde ndaba Joshua Baraka olaba naye olaba ekyo kyamukolera okitegeera. So bw'oteekamu ojjamu bw'otateekamu of course ekijja okitegeera. And for them they are very talented guys.
mukirize mugaane bannaaye Uganda bayimbi bannange basajja abo bakuba endongo kizibu ba DJ ba wano kizibu akatale ka wano jewa nange kizibu jewala. I'm also a big fan of Nigerian music. So me, I just respect them. I just respect them for being able to do what they are doing. Kubanga era akajike bagudde tebakagulidde Nigeria yokka bakagulidde Africa yonna. So okuba bifinga n'okuba walana tekijja kola, but let's just work with them. We tujja ofunamu we tujja okuyiga engeri gye bakikola okusobola okugenda maaso. Okay, away from that, ekiriwo kati mu industry battle ya Shiba ne Cindy wayogedde dda nti bonna oli faani waabwe, but according to you ani gosuubira eyawangula battle eno and why? Bonna baawangula omanyi lwaki? Uliriza kuba mulyomu bamusasula ssente ze. Gwe ng'omuyimbi ani gogamba nti ono yajja yali mulungi vocally yayimba bulungi because it was a musical battle? Honestly, so saagiraba, but all I know kubanga I'm closer to the people who are like organizing that entire event. Nze kyemmanyi babawa sente zaabwe, it was worth it, like they got their money. But nze kyemmanyi because ndabye nnyo Cindy ng'akuba live band music, she's good. But then Shiba are developing the nyonyo. Nina Ross and Rhyme did nasembayo mulabako. Natukuba show yali yakabi nyonyo. So she puts in the hard work. So I have to credit her for that. Osegera nti consistent. Cindy nayo buli omu wakabi, like it will be so unfair if I choose a side, honestly. And okuvaako awo Azawi gwe ng'omuntu olina omuyimbi gw'olowooza nti webamukuwa osobola okubatolinga naye oba gwe ebintu bya bato tobiriimu nnyo? Sibikirizaamu nnyo kubanga byawula ba fans ate nga tuli mu lutalo lwa kwegatta. Okiraba abasajja betukompitinga nabo bali kimu bakolera wamu. Bato ziyawula ba fan ne twekasukira ebigambo ebisongovu. So nze ndowooza bana bintu byadda kubanga bya bato zaddi abebekulu bazikola dda ne ba good life ne bakamiri dda. Tuli mu 2023 yatukyalowooza bato. So gwe tosuubira nti bato zirina kyezongerako music industry? Gwe kimbuulire nti olw'okuba jase ng'ovudde ku kyolunaku olwo nti buli omu akoze akasente ke n'akayingiza waliwo ekirala? Ziseringa music industry because olaba zireeta abawagizi wamu. Abantu betwalabye ekkololo ogambamu nti muntu omu ku organizinga show kubaleeta kiyinza okuba nga tekisoboka. Me, I want an impact that is long term. That is just short term stuff. Kati ani akyayogera ku bato ng'okugyeko nze naawe? Twamuvinze ono tuli ku Sankofa. It is just a short term achievement. But twetaaga ebintu nga bitugasa long term. Kyekiba kyera nabadde njogera ne mwami ani deputy speaker waffe nti tetubayita ku bivvulu just kunyumirwa. Tubayita bajje balabe industry yaffe Abannayuganda engeri gye batuwagira. So kati nga nabo ba legislator baffe yesaawa bakole ki batwegatteko ate nga support gye batuwa egenda tuyamba long term, not just short term. Nti ovuddeyo ku concert ovuddeyo n'ekirowoozo ne budget kye yandirowoozezza oli mu kifo kisukkulumu. That means ne byonna okulowooza bina kuba bisukkulumu, bina kuba binene, si just buntu butono kubanga omwami oyo eyo entebe gyatuddemu ayina amaanyi ne ssente ne social capital yokka ejasa akola bukozi bwati bwe industry yaffe eno n'ekyuka, ebintu byonna n'ekyuka, emisolo negikakkanako ne tubeera ne space we tu developing la talents zaffe okitegera ne batusensitizing about copyright kubanga abayimbi abasinga bonna balowooza Uganda teri copyright ate nga gyeri just in place oba tetuli informed. Endaba abayimbi abasinga baperforminga ku event ennene, they don't submit their set list. Kati nanyini venue eyo ana submitting atya that information for you to get your royalties. Kubanga nze buli lwe performinga ndeta set list yange ku venue onanyi kubanga nanyini venue zibano basoloza emisolo oba basasula license. They have like, is it called a blanket license to play music from across the world. So we're submitting a set list yeyo nga submitting eri mu performing royalty organizations nga they collect your royalties. But tujja kati ku battle sikiwanti buli muyimbi performing a submitting a set list ye. Like ekitegere ebintu tetubimanyi. Abayimbi abasinga tebali registered. Tebali ate senti buli muyimbi onokubeera registered ne UPRS okufuna sente. You can register with other pros
nyingi kati nga nze ndi registered with a different, I'm registered with IMRO and my royalties come in perfectly. Abamu tebulina publisher kasote kwetekerayo akayimba ku YouTube ne ku iTunes ngolowooza okimaze wetaaga publisher anatambuza music ku different streaming platforms so that royalties zo zijja bingi. It's a big topic. I don't know, njakolayo podcast ndesa abasajja abalina vast knowledge about this copyright thing so that abayimbi baffe tuyiga tumanye ne sente engeri gye zituyitako olwokuba tetumanyi. Kindeeta ku kibuuzo ekirala kuba byogedde byonna ndaba nga federation ya Eddie Kenzo byeringa byagala okwadressinga. Are you a part of this federation? Mbadde sinnababeera part of it because I haven't got like a clear picture kuba nze ndaba ate abantu bavaayo leero nga tebali satisfied oba baba basuubizizza biki, so I still need to like understand it more and be part of it. Wali ofunyako okusimu ekkubirwa okugenda mu federation because at least tulabyeko abayimbi abava mu kibiina kyolimu ekya Swangz Avenue, tulabye Vinka nga gyali, tulabye Wininwaji nga gyali, gwe tebakureaching agako out ne bagamba nti jangu olabe wagwan. Of course I got a message, but this is not something that I can just decide alone because I have a team that I work with. We have to sit down and make like a proper well-informed decision. But nze kyemanyi si byangu mu kutandika, tebiba byangu, but as things go on I believe we're going to join the team nga tumaze okwekaanya obulungi. I would say abantu abali bagamba Azawi ebintu nga bikola kizungu nnyo ffe bannayuganda atulese n'engeri gy'oyogeramu nze ndi registered ne bano ntagetinze bali bannayuganda ffe nga tulinga ababadde tetunnaba kukkuta okusalawo okubanga ayagala otuvaako kati. Nkyali munnayuganda nkyakuba endongo ya wano si leero lwenkomye okuyimba naye just I'm trying like to dream bigger. It's what I'm trying to do, and I'm trying to make like certain risks. I know some people are not going to be happy, but she had like a plan. She had a plan. Kale soka ogamba abantu engeri gye bayinza okufunamu Sankofa album eno and then obayite ne kujja ku kivulu ky'oku Serena Hotel. Abazinyi mobayise linnya kyerira anti abazinyi be ba radio then aba TV bayita bakonkonyi. Abazinyi abakonkonyi mwenna abasebo ne banyabo ekisokera ddala mbebaza okwagala Azawi, okwagala Ugandan music, okwagala endongo, mwebale nnyo era nga njagala okubategeeza nti nga 2 October anti-pressure and 2 October ngenda kubeera live wali eri ku Serena Hotel. Mbasaba mujje mu bulungi. Tickets saawa eno ya $15 okuyingira ne table ya $3,000,000, but ku mulyango ku lunaku lwennyini ojja kuba osasula ticket ya $20,000. Tickets zonna tuzitunda online ku mook.com. Genda ku website ojja kuba ku link eyo ojja kuba ofuna ticket yo. Leero tuli ku album listening party ya Sankofa. Tuli wanena abantu bangi bazze, and of course yene yeetaaga album eno you can pre-save it right now mu bagita batya library yo ku iTunes, ku Spotify, Audiomack, Boomplay, buli wamu pre-save it. In that gwagenda okuba omu ku basooka ogiwuliriza nga yakafuluma egenda fuluma nga 9 ku Independence Day, which is going to be next week on Monday. So nze mbalindiridde. I can't wait for you to listen to the album. I'm happy. See you on the 20th of October. Yeah. Like what were you trying to mean? I know people like change the narrative, but in the narrative, I wasn't even attacking those two guys. Like, I don't have the balls to do that. Nze, I was submitting or talking to the deputy speaker. Nti, ba politician oba ba legislators baffe tubayita ku bivulu just kunyumirwa kokka. Tubayita balabe industry eno kyesobola okukola, balaba Bannayuganda abalala batusupportinga. So bo be batwegattako ne batuwagira ne batusupportinga and they subsidize our industry. So ne gikenderako ne tubeera naffe ne space osobola okukolera a business yaffe netambula bulungi kubanga already olaba tusobola ogifunamu ssente without their support. So how about if they come on board? Kubanga nabo baba bakifunamu emisolo gweyongera kwegamba buli omu afuna, it's a 50-50 thing. So nze nsaba batuwagire okusingako awo. Omwami oyo ali mu kifo ekisukkulumu ngenda kukiddamu. Mwami Deputy Speaker, ekifo ky'olimu kisukkulumu ky'amaanyi nnyo. That means now oli musajja w'amaanyi. That means now musajja oli mu lusukkulumu, by'okola si bisukkulumu.
so nze kimalamu amaanyi bw'ogenda ku event novaayo n'ekirowoozo Mr. Bajjo naye kyeyandikoze eki kyeyandirowoozeza ate nga osobola okukola ekisingako kaawo. I know si maanyi go, like it's not your position, but I know engeri gy'oli nti oli fan wa Ugandan music. I believe you can do better than that, and I know you will. So mze I'm waiting for you to do something that is big. Era nze gyonna gye naabaali nja kujja nkuperformingire ku bwereere wonna bwokera ku maca n'okolawo ekyo n'ogamba nti abayimbi abato tubakoledde kino bwe kiti oba industry gikoledde kino bwe kiti nja kuwa sheezo 5 ez'obwereere.